Russia, 1919. A civil war rages between the revolutionary Bolsheviks and the anti-communist White Armies. On the banks of the Great Volga River, the town of Tsaritsyn stands as one of Russia's most important industrial centers and the gateway to central Russia. Having laid siege to Tsaritsyn on 3 previous occasions, the White Army, now aided by British tanks and planes, finally succeeded in capturing the town. These counter-revolutionaries, mostly Cossacks and old imperial forces, hoped to use this victory to secure southern Russia and ultimately launch an assault on Moscow, the seat of Bolshevik power. However, the Red Army, with its radical but popular ideologies, still controlled the central regions. This meant that most of the country's oil and grain were under Bolshevik control. With winter fast approaching, the Bolsheviks thought that the White Army would be too weak to hold the town for much longer. После высадки из поезда наш полк выстроили у берега Волги. Волга, матушка. В ее неторопливых водах отражается душа всей России. Мы народное ополчение, новая российская армия. Наш долг – бороться с империалистами. Товарищ Сталин описал прежние бои за город. 3 года здесь лилась русская кровь. Взять Царицын – наш долг перед павшими товарищами.
Russia, 1919. A civil war rages between the revolutionary Bolsheviks and the anti-communist White Armies. On the banks of the Great Volga River, the town of Tsaritsyn stands as one of Russia's most important industrial centers and the gateway to central Russia. Having laid siege to Tsaritsyn on 3 previous occasions, the White Army, now aided by British tanks and planes, finally succeeded in capturing the town. These counter-revolutionaries, mostly Cossacks and old imperial forces, hope to use this После высадки из поезда наш полк выстроили у берега Волги. Волга, матушка. В ней отражается душа всей России. Мы народное ополчение, новая российская армия. Наш долг – бороться с империалистами и угнетателями. Товарищ Сталин написал прежние бои за город. 3 года здесь лилась русская кровь. Взять Царицын – наш долг перед павшими товарищами. Men, orders from Comrade Stalin concerning our attack. Our first objective is to secure and hold the red line here. From this position, we will advance to this area, Zevina's ruins. Once we have this sector, we will look to take control of the Don River. From here, we can launch an assault on Tsaritsyn itself. Comrades, the success of our revolution depends upon this fight. The final objective is within our reach. First aid!
See there! That's an enemy horse rifle! Look behind me! Enemy shock trooper! Use that first aid. A flame trooper kit is available near your location. This fight is lost, comrades. But remember, our revolution was born to the sound of funeral orations. While they are still oppressed in Russia, our cause lives on. Had the White Army succeeded in holding Tsaritsyn and kept control of the Volga River, access to oil and grain would have surely strengthened their tiring forces. With fuel in their tanks and food in their stores, perhaps their subsequent march on Moscow would have been successful and seen the volunteer army put an end to the socialist revolution. Had the Reds lost Tsaritsyn, perhaps Commissar Joseph Stalin's position in the Bolshevik ranks would not have been so favorable, and so the future of Soviet Russia would have looked very different indeed.
Ik zit al de hele tijd te lullen. Staat mijn microfoon gewoon uit. Lekker man. Vergeet vooral niet even te liken, Björn. En als je nog niet geabonneerd bent, even abonneren. En voor alle nieuwe mensen ook natuurlijk. Als jullie nieuw zijn, je bent nog niet geabonneerd, even abonneren. En mocht je de gameplay nou leuk vinden, even een like op deze video achterlaten. Ook het geval. Gewaardeerd. Bald werden sie kommen. Erst das Bombardement, dann Massen von Infanterie. Aber unsere Bunker werden uns beschützen. Wir haben 3 Verteidigungslinien, jeweils 5 Kilometer. Vergeet vooral niet even te abonneren en te liken. Religiöse Seelen stellen sich die Hölle als flammendes Inferno mit glühender Kohle und extremer Hitze vor. Die Soldaten, die im Schnee an der Ostfront kämpfen, wissen es besser. Am Horizont ist wieder ein russisches Flugzeug aufgetaucht. Wir haben sofort das Feuer eröffnet, aber es hatte offenbar genug gesehen und drehte ab. Und wieder wurde unsere Stellung kurz darauf mit Granaten beschossen. Soldiers! Oh, je bent toch geabonneerd. Goed bezig. Waar is die like dan? Die blauwe duim omhoog. What the fuck, jongens. Gewoon even moeilijk lopen. Net ook al. Fuck. Maar nou kan ik echt niks kiezen. Wat begint? Dit begint niet in ieder geval. Wat een gelul. Wat een gezeik. Wat een gekanker. What the fuck. We have lost objective apples. We have lost objective butter. Nou, beetje blijven hangen. We have lost the sector. Hij beweegt wel, maar hij spant niet in. Ik ga geen menu kiezen, helemaal niks. Ik had het net ook al. Ik kan er allemaal niks mee. Het enige wat ik kan doen is opnieuw opstarten. Yep. Zie ik je zo meteen weer. Objective butter. Nope, nog steeds. Ja, dat zou houden. Ik stuur de link wel.